Hello again. Hope you are all well. In today's topic, we are going to talk about two future tenses, will and be going to. Tenses of this topic are form correctly the future tense using will or going to. Get the use of will and going to in the sentences. Complete sentences using will, going to, and want. Form some sentences using will and going to. The keywords of this topic are theory, verb form table, below, will, going to, want, sentences, etc. So, to start with, let's revise some of the things that we mentioned in the previous class. So, create some sentences with how much and how many. So, here are some examples. We mentioned that how much and how many we use in question forms. So the first example is how much butter is in the fridge. So how much for uncountable nouns, butter is an uncountable noun. And how many strawberries are there in the box? Strawberries, how many is used for countable nouns, strawberries are countable. Spot the difference between few and a few. So we mentioned before that few and a few is almost the same, so we have something, but there is a little difference between them. Few is less than a few, so it means that we have something, but if we say few, it's not enough, and if we say few, it's enough for what we need. Spot the difference between little and a little. If you remember from the previous class, a few and a little or few and little are the same, but they are used for different nouns. A few and a few are used for countable nouns, and little and a little are used for uncountable nouns. So the difference between little and a little is more than a little. Create sentences with some or any. So we mentioned before that some is used for countable nouns in plural and uncountable nouns, and it is used in affirmative sentences, and any it is used for countable nouns and uncountable nouns in negative and in question form. So the first example is there are some oranges in the pot. So some, or we can put an exact number, for example 5 oranges in the pot. There isn't any milk left in the cartoon. So milk is uncountable, the sentence is negative. And are there any foreigners in your class? So this one is a question sentence. So any is used for, in this case, for a countable noun, Start with the grammar part, will. So we can use will to talk about the future. We also use will to make predictions, to talk about decisions, to make promises, offers, requests, and threats. Will is a modal verb, and it doesn't change its form at the third person singular, and its short form is apostrophe l, so it means that the subject or the noun apostrophe l. The negative form of will is will not, and the short form of them is want. So the structure of the sentence. So in affirmative sentences we have subject plus will plus the verb plus complements, so it means noun, adjectives.
In negative sentences, we have the subject plus the negative part will, not, or won't in short form, plus the verb plus complements. In interrogative sentences, we have will that goes before the subject plus the verb plus the complements. The answers in question form are yes, subject plus will, or no, subject plus won't. So will is used to give opinions. They will win the match. That is my opinion. They are a good team and they will win the match. Offers. That looks heavy. I will help you. So you offer to help or to do something. We use will to give a promise. Don't worry, we will be there on time. So you promise to someone that you will be there at a specific time. We use will for threats. So if you do that again, I will tell your mother. That means so you will do something if someone else doesn't behave good or in any other cases. On the spot decision. It's too hot in here. I will open the window. So let's start again from the beginning. We use will to give opinions. Përdorim formën will për të dhënë opinionet tona. Pra gjithçka është në varësi të asaj që neve mendojmë. Offers për të dhënë oferta, për të ofruar, për të ndihmuar dikë ose për të bërë një gjë pa na e kërkuar dikush. Promises për të ofruar, për të premtuar për diçka. Threat për të kërcënuar në një situatë caktuar kur dikush nuk sillet në formën e duhur ose diçka. On the spot decision, në vendimarrje të momentit, pra për gjëra të cilat ne nuk i kishim planifikuar për të bërë, por në varësi të situatës ne detyrohemi që të veprojmë. And part is of the future is be going to. So we can express the future with be going to plus infinitive. So it means the verb doesn't change its form. We use future be going to talk about plans and intentions in the future. Përdorim kohën e ardhme për të treguar ose për të folur rreth të ardhmes ose për indicjeve që neve kemi. We use be going to predict, to give predictions based on facts, on what we see or what we know. Pra përdorim kohën e ardhme për të bërë parashikime bazuar në fakte, në çfarë neve dimë ose në çfarë neve shikojmë. And the time expressions that are used in this tense are tomorrow, next week, next month, next year, etc. The structure of the tense is, in affirmative sentences, we have got subject, the verb to be, plus going to, plus the base form of the verb. Pra formën dëftore kemi kryefjalën foljen to be. Pjesën going to, pra që tregon kohën se kur do të ndodhë veprimi, dhe më pas vjen folja bazë e cila nuk ndryshon formë. They are going to fly to Rome next week. Ata do të fluturojnë, do të shkojnë në Rom javën që vjen. Do marrin avionin për të shkuar në Rom javën që vjen, do thotë që ata e kanë planifikuar diçka më përpara dhe thjesht presin momentin që të ndodhë veprimi. Negative. Subject plus the verb to be plus the negative part not plus going to plus the base form of the verb. Pra në formën mohore kemi kryefjalën, kemi foljen to be të cilës i bashkohet dhe pjesa not, kemi pjesën going to dhe më pas folje në formën e saj, bazës në infinitiv. He is
not or he isn't going to pass the exam. Kjo është një formë e një parashikimi bazuar në fakte ose në situata të njohura. Shembull që është dhënë shpjegon një situatë, një lloj parashikimi, dhe thotë që ai nuk do ta kaloj testin, pra ti ke bërë një parashikim bazuar në një gjë që e di, që do të thotë që personi në fjalë nuk ka studiuar mjaftueshëm për provimin, dhe do të thotë që shanset i ka që mos ta kaloj provimin. In question form, the verb to be goes before the subject. So we have verb to be plus subject plus the verb going to plus the base form of the verb. Pra në formën pyetje kemi foljen to be e cila del para kryefjalës. Kryefjalën, pjesën going to, dhe më pas vjen sërish folja në formën e saj bazë ose në infinitiv. Are you going to go to the beach this summer? Kjo është një formë pyetje, pra do të shkosh në plazh këtë verë. So the third part of the grammar is must, mustn't, have to, or don't have to. Këto janë pjesë e foljeve modale, në një përkthim të thjeshtë do të ishte duhet. We use must or mustn't to. Ne përdorim foljet must, duhet ose nuk duhet për të express obligation or duty, për të shprehur një detyrim ose detyrë. You must wear the seat belt. It's an obligation. Duhet të vendosësh rripin e sigurimit, është detyrim. Çdo shofer që ngjet një makinë duhet të vendosë një rrip sigurimi. Give strong advice, të japim këshilla pak a shumë të detyrueshme, të forta, gjëra që duhen zbatuar. You must be polite to your teachers. It's a strong advice. Pra duhet të jesh i sjellshëm, kujdesshëm kundrejt mësuesve tuaj. Express prohibition, për të shprehur diçka që është e ndaluar, pak a shumë pjesa mustn't është e kundërta e must. Pra nëse must ishte një gjë e detyruar për të bërë, mustn't është një gjë që detyrimisht nuk duhet bërë. You mustn't drive a car without a driving license. Pra nuk duhet të ngasësh një makinë pa pasur një patent shoferi. Çka do të thotë është e ndaluar rreptësisht dhe ose të ndryshme nuk lejohet. We use have to express light obligation, pra përdorim foljen modale duhet, në këtë rast pra është për të treguar një detyrim paksa më të lehtë, më të zbutur, jo aq të fortë sa must. They have to be at the station at 10:30. Ata duhet të jenë në stacion në orën 10:30. They have to be there if they want to go to the park. Ata duhet të jenë aty në orarin e caktuar nëse duan të shkojnë në park. Por detyrimisht mund të jenë, sepse mund të kenë zgjedhur një mënyrë tjetër për të shkuar. Necessity, nevojshmëri ose mungesë e nevojës. You don't have to work on weekends. Nuk e ke të nevojshme të punosh në fundjava. You aren't obligated to work. Pra nuk je i detyruar që të punosh. Çka do të thotë që nuk të ndalon njeriu, por që nuk është një gjë e detyruar për të bërë. And the last thing, at the third person singular, as you all know, have transforms into has. So we have, he has. Don't have to transform into doesn't have to. Homework. As a homework, you will have to complete exercises on page 85 on student's book. Exercise on page 54, 55 on workbook, and grammar bank on page 83 and 85 again on workbook. That was all. Thank you for your attention and have a nice day.